வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே எப்படி இருந்துச்சு, அவங்க என்ன படித்தாங்க, அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். So I'll be asking you like a few questions, like what were the reasons that prompted you to apply for the NFLC program? நான் தமிழே மைக் கொஞ்சம். அதாவது இந்த NFLCக்கு உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருந்துச்சு, எதனால நீங்கள் இந்த NFLC வந்து படிச்சீங்கன்னு? ஸோ நான் வந்து ஒரு என்ஜிஓவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ நானும் ஒரு ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ எனக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறது எப்படி எனக்கு கற்றுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த NFLC கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். நான் வந்து இது வரைக்கும் ஸ்கூலில் புக்ஸை பார்த்து தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனால் இந்த கோர்ஸில் வந்து நம்ம நேரடியாக மக்கள்கிட்ட போய் பேசி அந்த ஆராய்ச்சி முறையெல்லாம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது. அதனால தான் இங்கே NFLC ஜாயின் பண்ணேன். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கூட நல்லா பேசலாம், அவங்கள பற்றி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காண்டி இந்த NFLC வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். I joined the NFLC because I thought it would be a great opportunity to interact with students who were from a place and learn to think differently and learn what their lifestyle was like and learn about a whole nother culture while being in the culture. So I applied for this program because I wanted to have an opportunity where I could be learning in the field and learning from both people back in Cornell as well as people here at Keystone. And I felt that this program would be really good for the kind of career that I want to go into. So I wanted to do it because of that. Okay, so how does this complement the course that you're studying or planning to study? அதாவது இந்த கோர்ஸ் மூலியமாக நீங்கள் என்ன இப்போ படிக்கிறதுக்கு ஒன்று விரும்பியிருப்பீங்க, அது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? இதை எப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு படித்தது, இல்லாட்டி நீங்கள் படிக்க இருந்தது பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் இன்னொன்று படிக்கணுன்ட்டு, அது எப்படி இருந்துச்சு? So right now I am studying environmental science and sustainability, and a lot of Keystone's work focuses on ecological conservation. So it was a great way to learn from people who are doing a career that I'm pursuing. இந்த ரிசர்ச் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டைப்பாக நினச்சிட்டு இருந்தேன். எப்படின்னா ரிசர்ச்னால் நாங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து ஃபீல்டில் போகும்போது அவங்கக்கிட்டவே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நிறைய விஷயங்கள். So I move on to the next question. Like what were your expectations regarding the program and how different was your experience in that? ஸோ எப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வந்து இன்னொன்று நினச்சி போயிருப்பீங்க இப்போ படிக்கிறதுக்கு, அதாவது இதுதான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி. ஆனால் நீங்கள் அங்கே போயிருக்கோம், அது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஏரியாவில் தான் ரிசர்ச் பண்ணோம். அந்த ஏரியாவில் தெரிஞ்ச மக்கள் இருந்தாலும் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியாமல் இருந்துச்சு. அங்கே போய் அவங்க கூட பேசி பழகும்போது தான் அவங்களும் நம்ம சொல்கிற கேட்குற கேள்விகளுக்கு கரெக்டான பதில் சொல்கிறதுனால எங்களுக்கு ஆர்வமாக இருந்துச்சு. இன்னும் நல்லா பண்ண முடிந்தது எங்களால். நான் இந்த NFLCக்கு வரும்போது நினச்சி புக்கில் வச்சு படிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் யோசிச்சுட்டு வந்தேன். ஆனால் இங்கே வரும்போது எல்லாருக்கிட்டையும் பார்த்து நேரடியாக பேசி அந்த மாதிரி இருந்தது, கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு வந்தது வேறு மாதிரி இருந்தது, ஆனால் இங்கே வந்தப்போ நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தீங்க? அதுதான் சொன்ன மாதிரி புக்கில் பார்த்து படிக்கிற மாதிரி கிளாஸ் எடுப்பாங்க, லெக்சர்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் நினச்சிட்டேன். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் நான் நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது, கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நாங்கள் ஃபீல்டில் போய் படித்தது நல்லா இருந்தது. ஸோ
எனக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த ஆராய்ச்சி நம்ம கிராமங்களில் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பேசினாங்க. ஸோ அங்கே போகும்போது எனக்கு என்ன அவங்க நம்மக்கிட்ட பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டு இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போது நாங்கள் கிஸ்டோனில் இருந்து தான் வரோம் அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போது வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய விதத்தில் வந்து அவங்க சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. நாங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சது. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சமுதாய மக்கள்கிட்ட நம்ம போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறோன்னா அதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது. I think it's hard to come into these kind of experiences with much expectations, but something I definitely didn't expect was how close I would become with everybody here, and also how much this place that's halfway around the world would teach me about my own home, and how much this being here has helped me to reflect about my own life and my own experiences, and how that's really similar here and how different it is as well. So what are the difficulties that you face in the program? ஸோ நீங்கள் என்னெல்லாம் அங்கே கஷ்டங்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் இருந்துச்சு உங்களுக்கு, ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் கொஞ்சம் இருந்துச்சுங்களா உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபீல்டில் இந்த மாதிரி? எங்கள் டீமில் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டங்கள் எதுவும் அவ்வளோ தெரியல. இருந்தாலும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபீல்டுக்கு கொஞ்சம் வெளியூருங்களுக்கெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்க ஊருக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யானையெல்லாம் அதிகமாக வந்திருக்கு. அதனால் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ண போகணுன்னா அந்த ஊர்லேயே தங்கிட்டு நைட்டு தான் ரிசர்ச் பண்ணணும், அவங்க கூட போய் பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுனால கொஞ்சம் பயமாக அந்த யானைனால கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. ஸோ எங்கள் ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சர்வே பண்ணும்போது நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்தது. எங்களால் பகல் நேரத்தில் யாரையுமே மீட் பண்ணி பேச முடியல. நாங்கள் வந்து அந்த வில்லேஜ் பீப்புள் எல்லாமே பகல் நேரத்தில் வேலைக்கு போயிட்டு அவங்கள வந்து சாயந்தரம் 5 மணிக்கு மேலே தான் பார்க்க முடியும். ஸோ 5 மணிக்கு கூட போய் அவங்க கூட பேசணும்னு நினச்சா கூட அவங்க தண்ணி கொண்டு வருது, ஆடு மாடை கூட்டிகிட்டு வருதுன்னு ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க. எப்போதுமே டின்னர் முடிஞ்சு ஒரு 1 or 2 hours தான் எங்களால் அவங்க கூட பேச முடிஞ்சது. இருந்தாலும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எங்கள் ஆராய்ச்சியை பண்ணியிருக்கோம். Next question. So what are some of the things that you might have like to see done differently in this program, that your expectations may be different, and what you like to see? அதாவது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம்னு நினச்சிருப்பீங்க, அதே நல்லா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராமில், உங்கள் ஃபீல்டு ஒர்க்கில், உங்கள் ப்ராஜெக்டில். நாங்கள் நிறைய பிளான் பண்ணோம், ஆனால் பிளான் எல்லாம் எங்களால் செய்ய முடிஞ்சதா இல்லைன்னு தெரியல. நாங்கள் இப்படி தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னால் நாங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். ஆனால் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு கொஞ்சம் எங்களாலே அது கஷ்டமாக எங்களுக்கே தெரிஞ்சுது. அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணிட்டோம், மக்களுக்கு புரியாத மாதிரி கொஞ்சம் தெளிவாக பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் எங்கள் ஆராய்ச்சியை வந்து இந்த மாதிரி முறையில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசியிருந்தோம். ஆனால் சில காரணத்தினால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாமல் போச்சு. ஸோ நாங்கள் எங்கள் பிளான் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணணுங்கிற மாதிரி தான் எங்களோட எல்லாமே இருந்தது. ஆனால் அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியலை. இருந்தாலும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். Maybe next year just to have a little more time to do data analysis, because we had a lot of data and we didn't get a chance to go through all of it. But other than that was one thing my partner and I were thinking about. So what made you choose the research project? அதாவது இப்போது எதனால் நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணீங்க? அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்துருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துருக்கும், எதனால் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணீங்க? I chose the research project of diversity because it gave me a little more breadth in terms of looking at a different focus than I usually do, which is more just science in the sense of looking at animals. But this gave me a chance to look at science in terms of human beings and how the environment can influence that. So that's why I picked mine.
So I chose the Fallow Lands project because I happen to have an interest in landscapes and the connections between different types of landscapes. So the project gave me the opportunity to take a closer look at an agricultural landscape and draw some connections to social and cultural landscapes and the ecological landscape as well. All of those figured prominently in the project, and I thought that was really fascinating. நான் வந்து டைவர்சிட்டி அப்படின்ற தலைப்பு எடுத்தேன். அதை எடுத்தேன்னா என்னோட மேல் படிப்புக்கு அது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் பயாலஜி படிக்கலான்னு இருக்கேன். அதனால் இந்த சாப்பாடு விஷயத்தை வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க, நம்ம ஊருங்களை நம்ம ஒரு வீட்டில் எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க, அளவெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா சிலப்போ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சேன். அதனால தான் அது சூஸ் பண்ணேன். நான் எடுத்தது வந்து ஃபேலோவில் காலி இடங்களை பற்றி. இப்போ எங்கள் ஊர் பகுதியில் தான் நாங்கள் அந்த ரிசர்ச் பண்ணோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே கூலி வேலை அந்த வேலைக்கு தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஏன்னா சொந்தமாக அவங்களுக்கு நிலம்லாம் இருக்குது. ஆனால் நிலத்தை பார்க்காம அவங்க எல்லாமே கூலி வேலைக்கு தான் போகிறாங்க. அதை ஏன் போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு. அதனால் இந்த ஃபேலோ லேண்ட் ப்ரோக்ராம் எடுத்து பண்ணேன். Although I did not choose my project, it was chosen for me. I was really surprised to see how much interconnectedness even one scope of a project has between so many different fields of study. So even though my project was the Gore project and it was in the conservation area, I found a lot of links between that and what I am studying, which is urban planning. So I thought that was really interesting and cool. I chose my project because traditionally, or usually I'm in the scientific field and doing more quantitative analysis, and the community health and wellness project allowed me to do it in an ethnographic way. And it was really interesting just to be able to sit down with people and change the way that your mind thinks of interviews or getting information and understanding a scenario. And so I got to expand my knowledge about how to conduct research and how to conduct interviews. I chose my project, which was finding linkages between waste and water, because I wanted to see how villages are developing in that are surrounded by very natural areas. So my project, I wanted to get a sense of how these villages are urbanizing. So as research partners, you would be having like different thoughts and different aspects of ideas between like you're from Cornell and Indian students are from here. So what all difference did you find in them, and what did you learn from it? Did it help in any ways finding something? இப்போ ஃபாரினர் ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்னா ஏன்னா என்னை பொறுத்தளவுக்கு நான் வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஃபாரினர்ஸ் கூடவும் பேசினதில்லை. ஆனால் இது வந்து எனக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க நான் அவங்ககிட்ட ஏதாவது பேசி தப்பாக பேசி அவங்க ஏதாவது நினச்சிக்குவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயம். ஏன்னா எனக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியாது. இருந்தாலும் இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க கூட இத்தனை நாள் இருந்த ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு இனியும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. It's not about the way that you are interacting with each other. It is about the way you are thinking. That both sets of students have been applying, and if yes, like does it help your research process, or does it நீங்க வந்து அவங்க கூட படிச்சிருக்கீங்க, அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சா, இல்ல நீங்க என்ன கத்துக்க முடிஞ்சா அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி? அவங்ககிட்ட பார்த்தேன். அவங்க கூட இருந்ததுலேருந்து எனக்கு கற்றுக்கிட்டதுன்னா அவங்க எப்படி ஒரு மக்கள்கிட்ட எப்படி பேச விரும்புகிறாங்க, நாங்கள் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், நாங்களும் அந்த மாதிரி பேசினோன்னா மக்கள் எங்களுக்கு எப்படி ரியாக்ஷன் தர்றாங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா
மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் கூட பேச போகிறோன்னா அவரை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசுகிறாரு. அவரு கூட பேசும்போது எங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா இவங்க எங்கள் பக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி. இப்போ நாளைக்கு திடீர்னு நாங்கள் எங்கேயாவது தனியாக போனாலும் கூட உங்கள் ஃப்ரெண்டு எங்கே, உங்கள் கூட இருந்தவர் எங்கே அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது எப்படின்னா நல்லா யோசிக்கணும், நல்லா திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தோணியிருக்கு அவர். ஆனால் அவங்க நிறைய திங்க் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி நாங்களும் திங்க் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். I think that having two partners from completely different worlds definitely does make it difficult to work together. You interpret questions differently, or you have different experiences and you come together and you think about them differently. But I think that tracing those lines of thought and coming to understand why you understand it one way and why your partner understands it another way is why we're here. And it allows us to understand the culture a lot more just by the different ways that people process information and the different ways that people think about things. Yeah, having two different perspectives is definitely very different and very hard at first, but I'd never had a partner before, and I think having a partner is actually important, especially someone who has a very different perspective, because they push you in directions that you hadn't expected, and it makes you think harder, and it actually gives more depth to what you're doing, because there's constantly these two different ideas about it, and you're talking about it, and you're thinking about different things, and you keep going. So like I might have just a general view of what's going on in the village, and I think, you know, from my perspective as a foreigner, I don't understand what's going on. But then I just talk to Tulsi and she would explain to me what's going on, and it makes more sense, and you can make the linkages great. Just make more sense in general and have a better research project. So I think it's very valuable. So for the future NFLC students, what would you suggest them? Like, what all preparation should they make at their end? அதாவது இப்போ வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் NFLC ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் என்ன ஒரு ஐடியா கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு? Prepare for rice every day. இனி வரப்போகிற NFLC ஸ்டூடெண்ட் வந்து எதுக்கும் பயப்படாமல் உங்கள் வேலையை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும். How would you like them to prepare mentally, physically? Before the program. Yes. Before signing up for, now that you know what it's all about. Okay. Thanks, Whitney. Okay, so I would say that there's only so much that you can do to prepare for something like this, that prepare to be in a different universe, because that's essentially what this is. I would say some things that people probably told me before I came here, but you don't realize it until you get here, is that the pace of life is completely different, and you have to be ready and willing to go with the flow on things, and have an open mind and just take things one at a time. And I would say prepare yourself to be able to be real with yourself and real with how you're feeling about things, and ready to discuss that with other people, because when you're this far away, I think it's really important that you rely on the people around you, and I was lucky enough to have great people to rely on, so yeah. So would you also say that you should take the advice seriously? The next batches? When you tell them, you're saying that you didn't really think it was... Oh, you know, I think I did, but I think that, like, I think there is just a certain amount that you can't prepare for, honestly, that you learn it when you get here, and you just have to have an open mind and be willing. I would say the biggest thing is have an open mind and be willing to, like, flex with the way things go.
The preparation is not only for the program, like accommodation and food and engaging with the communities, everything that you have done last 6 months. That could also help future students to prepare themselves. So when you're writing, basically she said it all. Open mind is key. Yeah, be prepared to work hard in ways that you don't work hard at Cornell, but not necessarily have to work hard in all the same ways that you work hard at Cornell. So, yeah. Indian students can also NFLCக்கு வரும்போது ஒன்றுமே தயாராக வர வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே இங்கே வந்து புதுசாக தான் கற்றுக்க போகிறோம். அதனால் நீங்கள் நல்லா பேசினா போதும் எல்லாருக்கிட்டேயும், அதுக்கு தயாராக வந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் மனசில் மைண்டில் என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான் சொல்லணும். எதுவும் தயாரெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம்னு தோணுது. ஸோ தெரியாத விஷயங்களை பயப்படாமல் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. இனி வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே தயாராக வரணும். நாங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கும்போது எதுவுமே யோசிக்க மாட்டோம், ஆனால் இங்கே வந்து நிறைய யோசிச்சிட்டோம். So, what do you think you're going to be missing once you go back to your homes and your lives, Rabin, besides rice? லைக் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது வீட்டுக்கு போகும்போது எதை மிஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவோன்னா கிளாஸ் எடுத்த விஷயங்கள் எல்லாம், அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டு விசிட் போனதெல்லாம், அப்புறம் இங்கே கீஸ்டோனில் இருக்கிறவங்கள எல்லாரையுமே மிஸ் பண்ணுவோம், ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம். நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும், எங்கள் கீஸ்டோன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கார்னர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்புறம் எங்களோட டீச்சர்ஸ், ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாரையுமே மிஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். என் கூட இருக்க ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாமே இப்போ 6 மாதமாக எல்லாம் 4 மாதமாக எல்லோரும் கூட நல்லா பேசி ஜாலியாக இருந்திருக்கோம். அவங்களையும் மிஸ் பண்ணுறோம். அவங்களும் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க கூட இருந்தது எனக்கு இத்தனை நாள் எதுவுமே தெரியல. இப்போ அவங்க விட்டு போகிறாங்கும் போது தான் கொஞ்சம் ஃபீலாக இருக்குது. அப்புறம் கீஸ்டோனில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணுறோம். I'm going to miss everyone I've met here and being able to take in the beautiful scenery with Cornell students and Keystone students and faculty. And I'm going to miss learning from people that are so knowledgeable and so engaged with the world around them and with their home. I'm gonna miss being stuck with such a small group of people. I think at home it's really easy to choose your friends or choose exactly what you want to do and who you want to hang out with. But here you're just every day it's the same people, and I think it gives you a chance to really get to know people. And when it's good and when it's bad, those are the people you're around, and you learn so much more about them by not kind of being able to step away when someone's having a bad day or when you're having a bad day. So I think there's an intimacy that's developed with being in such a small group and a small program. I'm going to miss that. I don't know what I'm going to miss. I know I'll miss a lot of things, but I think it's going to take a while for me to process everything that's happened. But I think like Wynn said, I think it's easy to become attached to people when you spent 4 months with the same people. And so, yeah, I'm going to miss everyone. And, yeah. Yep. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்னோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் மிஸ் பண்ணுறேன்.
cry, man. It's okay. Yeah, no, I think it's just everyone here. You know, you get to hang out with them, you get to chill. Everyone at Keystone, all the friends you have here, you just take a moment and just go walk or just sit and talk about something that doesn't really matter, but it's just fun to talk about it and hang out and just look at the clouds together. We're gonna miss the clouds a lot and the mountains, and yeah, I think that's it. You know, everyone's just gonna miss each other and the experiences we have here. Yeah. I'm not going to miss anyone because I know I'm coming back soon to see them all. What are you going to be taking back with you? அதாவது இப்போ நீங்கள் இங்கே படிச்சிருக்கீங்க, இவ்வளோ நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இதனால் என்ன நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு இல்லாட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இங்கேருந்து? படித்த விஷயமா இருக்கட்டும் சரி, நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயமா இருக்கட்டும் சரி. அவனை என்கிட்ட கொடுக்குறீங்க. பேசு. இதில் வந்துட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்துட்டு மற்றவங்க கூட எப்படி பேசணும், வந்துட்டு இன்டர்வியூ பண்ண வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இங்கே கீஸ்டோனில் வந்து இந்த NFLC மூலமாக நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். இப்போது மக்கள் எப்படி நினைக்கிறாங்க, மக்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதாவது எங்கே என்ன மக்கள் வந்து இப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய பேர்கிட்ட எப்படி பேசணும், அவங்ககிட்ட எந்த மாதிரி பேசினா அவங்க எந்த மாதிரி எங்களுக்கு பதில் தருவாங்க, ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் இங்கே வந்து எனக்கு தெரியாத விஷயங்களில் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான். அது இனி இதுக்கு மேலே தான் அதை பயன்படுத்த போகிறேன்னு எனக்கு ஒரு திங்கிங் இருக்குது. I think look into the future. I think that it will be really interesting to see how when people from different fields come and work on the same project, how they'll bring different views, and how that will shape what the same issue can look like over many years. The food here is really spicy, and so I think I have a couple stomach ulcers that I'll bring home with me and heal over the time. But other than that, I think just the importance of relationships and the importance of people. And by being in the village for a couple of weeks, it feels like we have a family there. And I think that kind of relationship and those kind of feelings can be developed between anybody if you just kind of open yourself up to it and allow yourself to connect with people. Can I just make a quick apology? I answered the wrong question. I'm really sorry. Can't pay attention. I don't think it makes sense at all. You've been working on 5 different research projects, your groups. Now, how would you like to see those projects grow with the next batches that come in? அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ அடுத்து வரவங்களாகட்டும் சரி, நீங்கள் அதில் என்ன ஒரு இன்புட் கற்றுக்கிட்டு எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அதுலேருந்து? ஸோ அதாவது நீங்கள் எப்படி அந்த ப்ராஜெக்டை பார்க்கணும், எப்படி அதை இன்னும் பலப்படுத்தணும்னு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். So I think next year as the project grows, I think it would be really important for the group to read up on all of the different projects that occurred this year and see what might be the preventions of diet diversity in this area, and to look at maybe the economy of it. I think that might be a really important question, and trying to understand more of the spending on food, more of how much they're earning, and understanding those proportions better. நாங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த வருஷத்தில் நாங்கள் டயட் அண்ட் டைவர்சிட்டியில் எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க, என்னெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க, என்ன சோர்ஸுன்னு மட்டும்தான் பார்த்தோம். அடுத்த வருஷம் வரவங்க வந்துட்டு அதுக்கு நாங்கள் அப்புறம் அவங்க பணம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க உணவுப் பொருட்கள் வாங்கன்னு பார்த்தோம். அந்த விஷயத்தில் வந்து இவங்க அடுத்த வருஷம் நாங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்ததை விட உணவுக்கு
பயன்படுத்துகிற காசு தான் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஒரு வாரத்துக்கு மாதத்துக்கும். அடுத்த வருஷம் வரவங்க வந்து அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெலோலேண்ட். இப்போ நாங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட பூமி வந்து எவ்வளோ காலிக்காடாக இருக்குது, எவ்வளோ விவசாயம் பண்ணியிருக்கேன்னு கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லியிருக்கோம். அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஆனால் இனி அடுத்து வர போகிறவங்க இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்லேயே பண்ணுறவங்க இன்னும் மக்களுக்கு வந்து பூமியிலேருந்து என்ன பயன் அதிகமாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எடுத்து சொன்னால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் இப்போ எங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபேலோலேண்ட்ஸ், அதில் வந்து ஒரு 8 கிராமங்களில் பேசினோம். ஸோ அடுத்த வர ப்ராஜெக்ட் இதை பற்றி பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டடி ஏரியாவை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் வெளியே கொண்டு வர முடியும்னு நம்புகிறேன். Well, I think with next year, just going more in depth with some of our findings would be helpful for the waste and water project, and maybe talking with the village people on some future strategies that they would like to see happen in their village to combat some of the issues that they may be facing later on. அடுத்த வருஷம் வர்றவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஸ்டின் கொடுக்கணும். இப்போ வில்லேஜில் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் இல்லையா, அந்த டைமில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த கொஸ்டினும் இல்லாமல் பேசினது மட்டும்தான் ஒரு கன்வர்சேஷன் மாதிரி. ஆனால் இன்னி வர்றவங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு கொஸ்டினாக கொடுத்தா நிறைய விஷயங்கள் வெளியில் வரும். அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் கம்யூனிட்டி கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்துட்டு அது வந்து உங்கள் கரியராக எடுத்துப்பீங்களா? அதாவது இதுக்கு மேலே நீங்கள் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்க கூட இருந்து ஒர்க் பண்ணுவீங்களா? இல்லை இப்போ நம்ம கம்யூனிட்டி கூட இருந்து அவங்க லைஃப்பில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நான் வந்து எங்கள் மக்களை வந்து அது கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் புரிய வச்சு அவங்க வந்து அவங்க வாழ்வாதாரத்தை கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் என்னோட ஐடியா. ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு படிப்பறிவு இல்லாமல் இருக்கலாம். அவங்களுக்கு வேலைக்கு போனால் தான் சாப்பாடு அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்க. நான் இங்கே வந்து படித்து போனதுலேருந்து அவங்களுக்கு இல்லை நம்ம தோட்டத்துலேயும் காசு வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்ககிட்ட எடுத்து சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து என் கம்யூனிட்டி கூட ஒர்க் பண்ணணுன்னு இப்போ இந்த ரிசர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி கூட ஒர்க் பண்ணணுன்னு ஆசை இருக்குது. அது வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு எங்கள் ரிசர்ச்சில் பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றாங்க, ஆனால் எதுக்காக சாப்பிட்றாங்க, அதில் ஏதாவது நியூட்ரிஷன் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒன்றுமே தெரியாமல் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க கிடைக்கிறதுனால. இப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் விழிப்புணர்வு கொடுக்கணுன்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து எங்கள் சமுதாய மக்கள் கூட நிறையா வேலைகள் செஞ்சுருக்கேன். அதுவும் இந்த எஃப்ஆர்ஏ ஒர்க் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்கேன். கிராம மக்களுக்காக நிறையா வரைபடங்கள் வரைய எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் இன்னும் தொடரும்னு நினைக்கிறேன். I'm not sure yet, but it definitely, I want it to be a part of my career in the future, but I don't know if it's the only thing I want to follow. So I think my career path and my aspirations to be an anthropologist kind of entails that in the first place. So that's why I think this program was so important for me, for giving me that experience at a quite an early stage in my education and my career. So yeah, thank you very much for your time, for your inputs, and for just being here.